Ну что же, всем опять привет. После маленькой паузы мы возвращаемся в прямой эфир. И с нами дважды чемпионы Starladder и как бы действующие чемпионы мира команда The Alliance. Они будут играть, собственно, с фнатиками. Мы пообщались с фнатиками только что. Я думаю, довольно продуктивное получилось общение. Сейчас будем общаться также, собственно, со шведским коллективом Альянс. Опять-таки в таком же режиме работаем, как и раньше. Вопросы, если по-русски, то переводятся на английский, и ответы по-английски переводятся на русский язык. So we are starting questions for Alliance. Совсем недавно Келли, ваш менеджер, запостил ответ о том, что изменения, которые произойдут в команде Альянс, это изменение капитана. При этом я читал очень много интервью, где вы говорили, что всегда пикаете командой вместе. Так какие же все-таки изменения последуют? So the question is, Kelly tweeted that there are going to be changes and you changed the captain, but at all your interviews you're talking about that you're picking as a team always. So in general, what changed in your draft or in your team? I think changing like drafter and captain is not a big change, but it's a necessary change. It's going to bring fresh ideas, and I think it's. What do you think? No, but I agree with that for sure. We pick together, but it's always one guy has a plan to begin with. So the one who's doing the picks will always be the one impacting the picks the most, I would say. Sure, we will always pick as. I mean, even if it's me doing the picks, we will still pick as 5 people. It's just that we will have a different approach going into the game, perhaps, and maybe we will switch around more than one guy picking. We will have to see. We only had a few days before this event to try and see how it works, so we'll see. But it doesn't change a lot, changing the captain. It's true. It's just putting a bit less pressure on S4 so we can focus on destroying everyone in mid. Ну что, на что отвечают, собственно, и S4, и Лода на вопрос, что, в принципе, ничего, в общем, не поменялось, как бы команда по-прежнему пикает командно, то есть каждый пик обсуждается вместе. Единственное, что, наверное, поменялось, это именно влияние на общий процесс пика, то есть если раньше S4 влиял больше на это, то сейчас будет больше влиять именно Лода. Ну и плюс к тому же Лода уточняет, что то, что с S4 сняты капитанские права, и собственно, право пикера немножко освобождает его от той ответственности, которая на нем висела, и теперь он сможет абсолютно спокойно, собственно, изничтожать в миде абсолютно все, что там происходит. Okay, next question, Cyberman. Looking back at MLG Columbus, EMS One Fall, and more lately D2L, you guys have struggled to finish in an offline finals in the top 3 position. What have you guys been struggling with the most? Where's the issue there? It's a lot of things, I guess. It's the draft, our game plan, and yeah, I think that's it. And I don't know, really. Maybe someone else can add to that. Like another part is like motivation. I think we haven't played. We played 90% at our games instead of 110, and that can change. One small mistake can change a game, and it's important to be your best at the offline finals. Yeah, I just want to agree with S4. I would say it's a lot about motivation. It's very motivation and time to train. I think this wasn't really a surprise to us. I, for one, mentioned that there was a high possibility that if we went into this touring period without preparing in the right way, we could easily, if we start losing, we wouldn't have the time to turn it around. So we kind of have to just keep going and improvising. But as I said, to me, it's mostly about motivation. I mean, comparing how motivated you are going into games 1 year ago compared to how motivated you are now, it's still a big difference in my opinion, and it's just, I think that's what you have to work on the most, trying to find the motivation. All 5 have to find the same motivation and find a goal to aim for.
Ну, слушай, вопрос был от Cybermeta по поводу последних результатов. MLG Columbus, EMS, собственно, и D2L, где ребятам из Альянса не удалось попасть в топ-3. Собственно, в чем причина? На что по очереди ребята ответили сначала, начиная с Аки, что причина в том, как они играли, причина в том, как они пикали, причина в том, что у них не было толкового плана на игру, и уточняет, собственно, S4 и Лода, то, что ребята играли не на 110%, как они должны играть, а на 90%. И самая большая проблема — это, наверное, все-таки мотивация и то, что в тяжелом турнирном режиме очень тяжело что-либо поменять довольно быстро. То есть, если турнир идет один за вторым, то как бы нету времени потренироваться, нету времени сесть обдумать, поэтому, грубо говоря, команда играет уже по накатанному, и это именно и есть проблема. И, собственно, Лода также уточняет, что мотивация действительно уже не та, которая была год назад, и очень тяжело сейчас находить для себя правильную мотивацию. Ну и вот, собственно, сейчас ребята над этим и работают. Next question. I was like, one more Cyberman. You speak about time there. Do you think in 2013 there was too many small tournaments that went on for too long? And then looking forward at this year and prize pools like MLG Columbus and Starladder here with quite a lot of money on the line, do you think you're going to prioritize and start to say, well, we don't need to play this tournament. We can focus on this and put our effort behind this, and then maybe fall back in you can get some more practice behind you and stuff? Yeah, I'll answer it. You're completely right. I do agree. I thought that there were too many tournaments, and I think we already decided to decline a lot of tournaments, even if they are hosted by famous organizations or such. It depends a lot on prize pool, how many games you have to play, if there's LAN finals involved, and all of this. So yeah, there's gonna be a difference, I would say. The problem last season was, I mean, looking back at it, being kept in hindsight, I would have probably have told the team not to go to any events except for MLG before that, because MLG ended up being pretty much as worth as all the other tournaments combined because of the prize pool. So yeah, I think it's this year we will focus more on being prepared for the events that we go to, and sure, that doesn't mean that we will end up winning them, but I think it's better that way to have a goal, one tournament that you really want to prepare and win, and then you just work hard to achieve that instead of ending up top 3 or 3rd place in every tournament or such. Что же, вопрос был от Cybermeta по поводу, опять-таки, огромного количества турниров в 2013 году и 2014 года. Будут ли альянсы, собственно, выбирать какие-то турниры, или будут они, так как и в прошлом году, играть на всем подряд, на что, собственно, отвечает новый капитан команды Лода, что да, уже, собственно, сделали ребята выбор, и уже они отказались от нескольких турниров, и в этом году они решили, что намного лучше сделать по-другому, намного лучше готовиться к каким-то определенным турнирам и занимать определенные места, 1, 2, 3 места, то есть бороться подготовленными на турнирах, чем просто играть на абсолютно всех турнирах и занимать там 3, 5, 7, 10 место и так далее. Следующий вопрос, Каспер. Вот после такого спада в плане игровом, не было ли желания устроить себе действительно серьезный перерыв и потом уже вступить в бой с новыми силами? Или же этот перерыв может плохо сказаться вообще на игре, на самой? So after all this not the best results, did you guys had like ideas about taking a big break, like 1 or 2 months break from the gaming or from taking part in big tournaments or something like that, or you think it's not possible in current situation? We're not going to take a big break. I don't think that will help. We had a small break for Christmas, like 2 weeks, and it's nice to have a small break like that, but it all comes down to we just need to practice. We haven't been able to practice so much, and now that we're not going to play in so many tournaments in the future, just the bigger ones, so we're going to have more time to practice and be prepared for that. So I think a big break would not help us. We're just going to practice more. I also think we should deserve the break. Like after international, I think we deserve a break, and right now I don't think we deserve one. And I think that's how it should be. We should try to be the best again.
Ну что, собственно, Адмирал Бульдог сказал, что, в принципе, если взять большую паузу, это абсолютно никак не поможет. И вот была у них рождественская пауза двухнедельная, конечно, это хорошо, ребят немного отдохнули, но сейчас им надо тренироваться и только тренироваться. И уточняет, собственно, S4, что если после International мы заслужили на паузу, мы заслужили действительно на отдых, то сейчас мы абсолютно ни на что не заслужили. Поэтому надо работать, стараться и так далее. И результаты придут. Окей, следующий вопрос. Факер. Вот, собственно, вы одна из тех команд, которые побывали, наверное, на всех лан-турнирах за последний год. Если бы вы могли распределить топ-3 ваших любимых лан-ивентов, какие бы это были турниры? So for the last year, you visited almost all LAN tournaments in the world. Like you're the only team that visited almost all the tournaments. And the question is, if you would have possibility to choose the 3 best tournaments, what it would be for you? The International, for sure. It says itself. It's just one of the best tournaments. Starladder. No, but seriously, we have always liked Starladder, and you guys have always improved the tournament for every season, and that means a lot to us. The third one, I think so. Third one, I don't think we have one decision. I would say DreamHack. Aka would say MLG. Could be a Chinese tournament. Yeah, it's third place is more like, I would say China somewhere, but it differs. Ну что, отвечает Лода, что, конечно же, единственный и первый турнир это The International. На втором месте ребятам очень нравится Starladder, потому что турнир улучшается и очень нравится им сюда приезжать. Но на третье место тяжело что-либо поставить. Были варианты с MLG и с DreamHack, но решили ребята, что все-таки это что-то из Китая. Вот что-то где-то в Китае. Окей, следующий вопрос. Как вы готовились к кланам Starladder? So, did you guys had some special preparations for Starladder finals, or were you boot camping or not? We were not boot camping, but we'll just have to see. I like going full retard, so we'll see. Ну что, простой ответ: нет, мы не готовились. Но говорит, я очень люблю играть вот так сходу и по-дебильному, поэтому посмотрим, как получится. So you are pretty the only team that picking Rikimaru in offline tournaments. How do you think it is a stable carry or it's pretty situationally? Well, I guess I should answer that as well, but sure, it's a very situational carry, but I think he could be stronger than people treat him. I mean, he's not picked at all, pretty much. I think that he has some abilities that are good for a carry, but you can't really play him as a hard carry. That's the problem with Ricky. You can't really put Ricky on a lane and he will keep farming. You really have to have good movement, and it's a lot situational, of course. You can't pick it when you're up against a push strat, but yeah, I don't know. I think it's up to the player a lot. If you have the right feeling or right momentum in a game, you could easily pick Rikimaru. You can't be afraid of moving around, because I think the best thing with Ricky is that he should pretty much roam when he's level 6, because he's invis and he does a huge amount of damage. Problem with him is if you're roaming with a carry hero and you fail a gank, it could be dire for the whole game. So yeah, it's hard to know if he's the right choice or not sometimes. Ну что, вопрос был по поводу Рикимару, что Альянс единственная команда в мире, которая на оффлайн-турнирах пикает Рикимару и часто его использует. Считают ли они этого героя стабильным или просто ситуационным, таким, которого можно брать иногда? Но Лода говорит, что действительно герой довольно сложный, потому что герой очень сильно зависим от начала игры, герой очень сильно зависим от его 6-го левела, герою очень тяжело стоять на линии. Герой, если умирает где-то в начале 1 или 2 раза, то потом просто он умирает абсолютно всю игру, и поэтому очень тяжело принимать решение по поводу того, стоит ли брать Рикимару или нет. И только если у тебя есть конкретная уверенность, что именно в данной ситуации именно Рикимару будет хорошо работать, тогда, собственно, парни из Альянса этого героя пикают. One question will be for me. It's like when Kelly posted the change is gonna come, the Admiral Bulldog posted, okay, gonna start training new hero. What is this hero? Well, his Lord is picking now. He's non-stop picking Timbersaw, for example. And I pretty much always have to play it, and it's
pretty fun. Even though I do like Fury and Lone Druid more, but hopefully he picks it sometime. Ну что, спросил его Бульдога по поводу того, что он ответил, что будут изменения, я научусь играть на других героях, что это за герой. Он говорит, что в последнее время очень часто ребята начали пикать Тимбера, и приходится им играть, научился. Герой, в принципе, хороший, конечно, хуже Лондруида и Фуриона, но все равно герой очень хороший. И надеется он, что не только придется с Тимбером играть, но дадут еще поиграть и Фурионом, и Лондруидом ему, собственно, его капитаны. Okay, next question, Cyberman. Are you guys thinking about going back to China this year, or is it too early to say? We might go there to play a tour if it's a really nice tour, but I don't think we're gonna go there to boot camp or to stay there for a longer period. I think it's better for us to stay here in Sweden or in Sweden to practice there and keep playing in the European and American teams more than going to China and play against them. Ну что, вопрос был по поводу, планируют ли ребята из Альянса в этом году, собственно, перед Интернешнлом ехать в Китай, там тренироваться, на что отвечает Аки, что да, если мы и планируем поехать в Китай, то это только на какой-то 1 или 2 хороших турнира, но мы ради буткемпа туда в этом году точно ехать не будем. Мы считаем, что намного лучше подготовка — это играть в Швеции, то есть в Европе, и тренироваться с европейскими и североамериканскими командами. В СНГ часто встречается такая ситуация, что когда команда начинает играть не так хорошо, как она играла раньше, то руководство начинает вмешиваться в процесс, пытаться что-то улучшить, и иногда это помогает, а иногда нет. Ваше же руководство как-то вмешивалось после таких нестабильных результатов, или вы заслужили такое доверие, что вы сами все решите между собой? So here in CIS we have such a story when teams started to play like not really good. They are having like a lot of talks with their owners or managers, and owners are pushing on them like, guys, you should change something or something like that. So it's common thing in CIS, and it's hard to fight with your owner. So a lot of changes are being said by owner. What situation do you guys have? Do you have like normal talks with your owner, with your chiefs, and do they affect your decisions about roster, about team, about captains? No, not at all. We're very close to our owner, Alex, and he's a cool guy. At the same time, you have to remember that sponsors want team to reach top 3 at pretty much every tournament, and even though we don't perform so well, I wouldn't say it's a bad choice for sponsors to have a team that ends up on top 3. That for them to come to us and ask us to change something like that, it would be a very stupid decision. It's hard enough having teams being able to even fight for the top 3 position, as you can see from even teams such as VP and teams like that, such as that, LGD and Chinese teams, they keep switching around lineups because they feel pressured to be able to fight with the top, but in the end they keep falling behind, and I'm not sure if it's because the manager or CEO or whatever is putting a lot of pressure on them that you need to get your shit together, you have a good lineup, you're supposed to do well, switch another player or what, because I think captains of teams have to be very... I mean, the leader of the team is the only one that actually knows what's going on. There can be a CEO that's watching the games and he can say, oh, what is going on, this guy. But in reality, they don't really know anything, and I think it's important that the CEO trusts the captain to make the right decisions and take care of the team. And we had that discussion early on in our work together. For example, when it was the Eternal Envy drama or whatever, when he was removed from the team 1 year ago, and I think at that point we reached a point where we just respect each other a lot, and Alex lets me make the decisions when it comes to the team. Окей, ну что же, Лода отвечает, что абсолютно нет, никак абсолютно владелец команды Алекс Гарфилд не влияет, собственно, на решение внутри команды, и также считают, собственно, ребята, что это одна из самых больших проблем китайцев, потому что они постоянно ощущают давление от спонсоров, от, собственно, менеджеров, от владельцев команд, которые заставляют там ребят достигать успеха, они меняются составами, постоянно там идет большой китайский этот решафл, и это огромнейшая проблема, собственно, для китайских команд, поэтому так не должно быть, и как бы единственный человек, который понимает, что происходит в игре, это капитан команды, это лидер команды, и если там, например, владелец команды смотрит эту игру, так он не может знать, что происходит внутри, собственно, команды, и абсолютно никак он не должен и не будет влиять. Типа, как бы, да, конечно, очень важно мнение владельца, но не по поводу состава, и, наверное, самая правильная команда, самая правильная организация, это будет, если владелец и лидер команды, или команда полностью будет
будут друг другу абсолютно полностью доверять. Next question. In the D2 CL finals, we saw you play Kari Nagasaaren. Do you think Kari Nagasaaren can make a comeback in this meta? Yeah, for sure. I think Dota is quite fun in that way that certain heroes just falls off for no real reason. It's just that they end up losing in certain lineups or such as that. But I think that Naga is a hero that has the abilities that are all good for a carry or even a solo mid or whatever. The sleep is very good for crowd control, and if you're if you have good team play, you can do a lot of stuff with it. So sure thing, I think Naga is viable, but I don't think that she will become one of those perma-picked heroes like she was for a while. Anyone wants to add anything about that? Что был вопрос по поводу того, что в матче в гранд-финале D2CL ребята играли с Каринага, и будет ли возвращение Каринаги в нормальную игру, на что Лодо отвечает: да, герой очень крутой, герой очень разносторонний, и он уверен в том, что его будет опять-таки использовать, как это делали, например, на втором интернешнале очень часто, и на 100% уверен Лодо, что как бы герой будет в пиках все чаще и чаще. One more question for me, like your opponents here, like Navi, they have Poppy captain, Sigma, they have fucking mad captain, and Fly is a captain of Fnatic, so they are 3 supports. Do you guys thought about, giving captain role to EGM? No. Okay. The last question, because time is ticking. I can just add that we let EGM pick in Starladder once, and the game didn't. Actually, he was 100% win as a picker for us, and then we had one game that kind of didn't work out, so after that we banned him from picking. We had a solo mid-axe with a support Tiny, and yeah. With 6.8 around the corner, is there any other changes you'd like to see in there besides the nerf to Earth Spirit? Okay, I don't know. Myself, I think perhaps. I think that Alchemist is too strong. I think the stun is quite broken, and I think the fact that everything scales so well with him makes him a bit too strong. But if they just nerf the stun a little bit, I think he could probably be balanced. I'm not sure other than that. I think Vino is quite strong. Brood Mama. Yeah. I think they should switch back the smoke so you can see the invis with the center wards. I think it's a really stupid change that makes the supports being able to do less with like knowing where they're gonna smoke and place a ward and a sentry. So I don't know really why they changed that. I guess early game it's for making more gangs, but mid game and late I think they should switch it back somehow. I just have to say that I agree with him. I think it's something that makes Dota more noob friendly when you remove these things that make you actually be able to outplay your opponents by keeping an eye on the map and all these things. And I think it's more noob friendly, because if you cannot counter something, anyone can do it, and yeah. Что же, для начала, собственно, вопрос от Сайбермета по поводу того, что бы вы изменили, кроме Спирита, конечно же, на что отвечает, во-первых, Брудмазер, надо полностью изменить, но еще довольно интересные такие замечания от Лоды, что надо как-то пофиксить стан Алхимика, потому что немножечко он дисбалансный, и было бы неплохо его пофиксить, потому что в комбинации с некоторыми спелами или айтемами он получается слишком сильным. Ну и замечание практически от всей команды Альянс о том, что Valve стоит обратно вернуть ситуацию, когда сентри варды будут, собственно, парить то, что происходит в смоуке, потому что это немножечко не балансно, и как бы если у тебя есть сентри-варды по карте и апс-варды, то ты, собственно, пытаешься как-то контролировать карту, и это абсолютно правильно. И то, что сентри-варды не видят смоука, это немножечко неверно с точки зрения команды Alliance, и это, наверное, надо вернуть. Да, конечно, это более для новичков подходит, но как бы в профессиональных играх, конечно, и в лейте это очень-очень сильно иногда влияет, поэтому считает Альянс, что стоит Valve обратно вернуть в следующем патче то, что было до этого. Okay, it was press conference of Alliance team. They are playing versus Fnatic in 90 minutes, and the next press conference is Sigma in 10 minutes. Thank you, guys. Thank you.